Ellarku nallame. Nanu Kollimada Vivek Achaya, known as Bopanna. Makkale naku Saroo aunty annithu ningaku nevira vishaya anni kodkondu vandu naan 30 kaala naval inja inja 15 kaala merchant naval inja talk Pariyana hatra vishaya naan sumar kertitula. I am proud to be able now to speak in talk Pariyana. Further, Nada Mava, Machimanda, Sailatha Aiyappa, ee program ra logo madittu. Adange I have two reasons to be particularly happy in talking. Nada parents, Kollimada.Achaya and Gombay. Father was a RTO. Nada Ajja, Pappanda side inja, Kollimada Karambaya. Nada military kudwa decision ku sumar angda influence aitu. Kollimada Karambaya was the first MP, Member of Parliament from Kodagu. Rajya Sabatlu Dand term Madithinjathu Anga Defense Committee Linjathu Adange Nanga Makka Itipaka Sumar Takpari Enjathu military Ravishya Enta Ayunundu Deshatlu Adalla Kertithu Naku influence Achi Adallatha Ammanda side inja Amma was the first cousin of Field Marshal Aiyappa. Aiyappa Janda Ningella Kertithuku, very famous military person from Kodagu, the first Supreme Commander of the Armed Forces. So I used to hear about the military as a young boy. Bishop Cotton'sle 10 vayasra kannaitipaka I was in 6th standard. 1962 ra India China war achi. A war ananeke Pandit Nehru, first Prime Minister of India, he started a scheme of Sainik schools, military schools all over India. Naan Manelanna, I am interested in joining Sainik school. We had to do a written exam, an entrance exam. Adange Vidhan Sauda Bangalore lu poithu exam althithu naan pass ana select aithu. 10th standard complete madithu. I appeared for the National Defense Academy examination and got selected. 3 years training Khadakwasla National Defense Academy le eduthandu 1971 le porme qualified aithu as a naval cadet. Naval training ship Kodna. ಆ ಕಾಲತ್ಲು 1971 June ಕೂಡುವಕ ಇಂಡಿಯಾ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ವಾರ್ ಸುದ್ದಿ ಇಂಜತ್ತು. Second World War ships. ನಾನು ಇಂಜ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಶಿಪ್ INS Tir, river class frigate, 4-inch gun turrets, anti-submarine torpedoes, depth charges, anta weapons injathu. Nanga Bappa war, Pakistan war Bappa and ella ships ra kuda porme sail achi. Moon tinga porme injathu. Aa training le nanga ready aithu cadet rank le nan 71 war note na. ಸುಮಾರು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸಸ್ ಇಂಜತೆ ಆ ವಾರ್ಲು ನಂಗೆ ಕರಾಚಿ ಹಾರ್ಬರ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ದಂಡುಕುರಿ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ಚಿ ಅದತ್ಲಿ ನಂಗೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಶಿಪ್ಸ್ ಮಿಸೈಲ್ ವೆಸಲ್ಸ್ನ ಟೋ ಮಾಡಿತ್ತು ಸುಮಾರು ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ನೋಡ್ಚಿ ಒಮ್ಮ ಓಖಾ ಅಂತ ಅವ್ರ ಪೋರ್ಟ್ ಉಂಡು ಗುಜರಾತ್ಲು ಅಲ್ಲಿ ಫ್ಯೂಲ್ ಮಾಡಿ ಪಕ್ಕ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಏರ್ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಬಂತು ನಂಗೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ಚಿ. We just got away, and in that area
submarine ನೀರಾಡಿಲ್ ಪೋಪ ಹಡಗರ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿಲ್ INS ಕುಕ್ರಿಯಿಂದ ನಂಗಡ ವಾರ್ಶಿಪ್ ಸಿಂಕ್ ಆಯ್ಪೋಚಿ. We saw action in Karachi sinking Pakistani ships, Khyber ಮುಳುಗ್ಚಿ ನಂಗೆ ಶಾಜಾನಂದ್ ಅವರು ಹೆಂಗಡ ವಾರ್ಶಿಪ್ ಮುಳುಗ್ಚಿ ಬಾರೆ ಸುಮಾರು ಹೆಂಗಡ ಶಿಪ್ಸ್ನ ನಂಗೆ ಮುಳುಕಿತ್ತು. ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಸ್ ಅ ವೆರಿ ಯಂಗ್ ನೇವಿ ಕೆಡೆಟ್ ನೋಟೋ ಚಾನ್ಸ್ ಕಟ್ಚಿ. 71 ವಾರ್ ಆಯ್ತು. Bangladesh was created, a historic creation of a nation we saw as very young Navy cadets. 1975 ನಾನು ಆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ನ ಟು ಜಾಯಿನ್ ದ ಫ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಕಾರ್ಡರ್. ಈಗ ನೇವಿಲ್ ಮಕ್ಕಳೇ ನಿಂಗೆ ನಾಡ ಈ ಯಂಗ್ ಸ್ಟೋರಿ ಕಟ್ಟಿತುಳಿರ ಕಟ್ಟಿತ್ತು ನಿಂಗಕ್ಕೆ ಆಯ್ತಿಕ್ಕು ಎಂಥ ಥರ ಶಿಪ್ಸ್ ಇಂಜತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ. ಆ ಕಾಲத்தில் we had old Second World War ships, ರಾಣಾ, ರಂಜಿತ್, ರಾಜ್ಪೂತ್, ಗಂಗಾ, ಗೋಮತಿ, ಗೋದಾವರಿ, ಸತ್ಲಜ್ ಅಂತ, ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಟರ್ ಅಂಥ ಥರ ಶಿಪ್ಸ್, ವಿಕ್ರಾಂತ್, ಸಬ್ಮರನ್ಸ್ ಇಂಜತ್ತು ಆಲ್ಸೋ ಆಫ್ ರಷ್ಯನ್ ವಿಂಟೇಜ್. ಆ ಥರ ವೆಸಲ್ಸ್ಲಿ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ನೋಟ್ನ ಫ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಕೊಡುವಾಗ ಐ ವೆಂಟ್ ಟು ದ ಏರ್ ಫೋರ್ಸ್. I qualified as a fighter pilot from the Indian Air Force. Allinja Navy ku bayak banda, a young man in flying in white uniform, bari nalla experience adu. Flying le nanu I did nearly 20 years of flying in the Navy. Qualification from fighter pilot I changed to helicopter cadre, and helicopters I specialized in anti-submarine warfare. Now Navy bore departments undu. You have engineering, you have electrical, you have administration, you have logistics, you have medical, you have hospitality, and the operational branch. Adatli flying modelu, submarines kodolu, missiles, guns, anti-submarine, also communication, satellite, radio, cryptography, and secret communication, adella specializations undu. Nanu notiya flying cadre 20 kala fly madna. I also commanded warship INS Sharab in the Andaman Island for 2 years. I have seen head of air department position in 3 airfields, Port Blair, Visakhapatnam and Chennai. I have commanded an air base and flying carrier Alatha. I have served on ships also. It's a wonderful way to go through uniformed life. I can tell you about an expedition I saw. 1985 5th Indian expedition was to Antarctica. Now Antarctica is the southern ice cap. It is at around 76, 77, 78 degrees south. ಇಲ್ಲಿಂದ ಪೋಪಕ್ಕೆ ಅಂಟಾರ್ಟಿಕಾ ಎತ್ತವಕ್ಲೇ ಶಿಪ್ಪಲ್ಲಿ 4 ತಿಂಗಳು ಆಯಿರುವ. ಅಲ್ಲಿ 1985 ಎಕ್ಸ್ಪೆಡಿಷನ್ಲಿ ನಾನು ವಿ ಟುಕ್ 2 Navy helicopters, and flying there was a remarkable experience. Flying over the ice cap, you have white below, white above, ಮೋಡ ಇಪ್ಪಲ್ಲ ಕೊಡಿಲು ಅದು ಸಹ ಬೊಳ್ತೈತೆಪ್ಪ, ಅಡಿಲು ಐಸ್ ಸಹ ಬೊಳ್ತೈತೆಪ್ಪ. ಆಂಡ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಂಗೆ ಫ್ಲೈ ಮಾಡೀನಿ ಪಕ್ಕ ಅವ್ರ ಥರ ತಿರುವನ ಕ್ಯಾಪ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ಲೈ ಮಾಡಿತ್ತು. ಐ ಸಾ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಕ್ರೀಚರ್ಸ್. ದ ಫೇಮಸ್ ಬರ್ಡ್ ಆಲ್ಬಟ್ರಾಸ್ ಯು ಕಮ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ಇನ್ ಅಂಟಾರ್ಟಿಕಾ. ನಂಗೆ ಶಿಪ್ ಕಟ್ಟಿನ ಜಾಗತ್ಲು ತಿಮಿಂಗಲ ಬಪ್ಪಂಜತ್ತು, ವೇಲ್ಸ್ ಅಚ್ಚಪಕ್ಕ ಐಸ್ ಇಳಿಂಜನಕ್ಕೆ thousands and thousands of penguins like coming to greet us. So 6 months notnalli. Then I've had a lot of experience in flying
abroad in England with the Royal Navy, I've done time with the Royal Marines, seen Europe, I've seen many countries in the world. Ninga makle Navy kud chengi, you will have great experience. There are wonderful places to see. I've served in Port Blair Islands, Laccadive Islands on the west coast, and all the ports of India. Makle ikka nan ningak some stories on me flying Ravisha. Oma, I was a search and rescue pilot. 200 miles from the east coast. Or message baat. Merchant ship in distress, food poisoning. Ika Navy does search and rescue at sea. Besides, our role of fighting in a fighting role, we also do search and rescue. We do support, duties. So in this search and rescue mission, I was flying a Sea helicopter. Sea is a very capable all-weather helicopter. I went out with this aircraft 200 miles, and from that ship I picked up 16 people who were unconscious, including the captain of that merchant ship. It was a Polish merchant ship, and we got them safely to a hospital. I flew them back. So like that, I've seen there's some excellent experiences. I saw flying in the anti-submarine capacity. I also saw flying in the commando variant in the Navy, where we have aircraft which carry commandos into operations day and night. I saw that qualification too. Nanu channa senior aitipaka flying Navy commitments bappaka. When we have to fly senior, very senior government officials, Prime Minister baat, athwa President baat, akka nanga qualify anainga angla fly madwa. Annane Prime Minister Rajiv Gandhi na nanu sumar kuri fly maditula. Ainga ninga gottiku Indian Airlines injainga before becoming Prime Minister. So Santa Cruz Airport le Angla kamanjate nanga young Navy pilots aitipaka. Baya inga Prime Minister ait bappaka nangak naak sumar chance kadchi angla fly madok. Nan angla oil rigs, oil platforms, Bombay High, Gulf nangda Gulf of Khambat, Gulf of Kutch area ella kade kutien poitula angla. Adallate Prime Minister's Day at Sea, Western Fleet nangda Bombay ra side ulla Navy ra inga units or time ke President Prime Minister na invite madwa. Akka ingla Prime Minister's Day at Sea le fly maditula. Pinya bore requirements le ekka Navy visit madvinjata ingda time le akka sumar fly maditula. Ainga allate President Venkataraman, foreign presidents India bappaka ekka inga Bombay lala eliva akka nangada unit ali injitipaka President Mitterrand of France anta ingla fly mado chance kattitu. So it's been excellent interacting anta senior janada kuda interact madodu bari nice experience. Flying experiences le makle Navy le nanga we are fighter pilots basically. Adaithe helicopter qualification kudolu. Nan sumar kala helicopter flying madna pinya jet flying bayak poitula Air Force Academy le instructor aiti injitula akka oru great feeling to get back to jet flying. I experience injitanaku, but mainly I have been in helicopters. Flying experiences le Onion Polo, search and rescue. Ikananga duty lundu, search and rescue. Omakle message bappa, edo ship samudratlu
ದಾರ್ಕೋ ಕಾಯ್ಲ ಕಾಯತ್ತಾಯ್ತು ಅನ್ನನೆ ನೋಟಿತ್ತುಳ್ಳ ನಂಗೆ ಪೋಯ್ತು ಹಾರ್ಟ್ ಪೇಷಂಟ್ ಪೋಯ್ತು ಶಿಪ್ರ ಮೇಲೆ ಇಳುಪು ವಯರ್ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಇಳುಪಿತ್ತು ಜನಳ ಲಿಫ್ಟ್ ಮಾಡುವ ನಂಗೆ ಲಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿತ್ತು ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಅಳ್ಪಿಟ್ಟಿತ್ತು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಕೂಟ್ಕೊಂಡು ಪೋಪ ಅಂತ ಹೆಚ್ಚಕೋ ಕೇಸಸ್ ನೋಟಿತ್ತುಳ್ಳ ಕಾಲು ಒಣದು ಪೋಪ ಏದೋ ಶಿಪ್ ಇಂಜ ಅಣ್ಣ ಇನ್ನೇನ ಬುದ್ದು ಪೋಯ್ತು ನಂಗೆ ಸಿಂಗಾಪೂರ್ ಇಂಜ ಎಲ್ಲಿಕೋ ಪೋಯ್ನುಂಡು ಪ್ಲೀಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿ ನಂಗೆ ನೇವಿಕಾರ ರೆಡಿ ಆಯ್ತಿಪ್ಪ ಹೋಯ್ತು ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಉಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿತ್ತು ಹಂಗ್ಲ ಅಡ್ತಿತ್ತು ಲಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿತ್ತು ಬೈ ವಿಂಚ್ ಹಂಚಿಂಗೆ ವಯರ್ ವಿಂಚ್ ಇಂಜ ಮಾಡು ನಂಗೆ ನಾರ್ಮಲಿ ಇಳಿಯಲು ಬಲ್ಯ ಶಿಪ್ ಆಚೆಂಗೆ ಇಳಿಯಲು ಹಂಚಿಂಗೆ ನಾರ್ಮಲಿ ನಂಗೆ ಲಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿತ್ತು ಇದಂಗೆ ಹೆಚ್ಚುಡು ಅನ್ನನೆ ಕಾಲು ಪೊಳ್ಜಿ ಪೋನ ಕೇಸಸ್ ಬರ್ನಿಂಗ್ ಅಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಸರ್ಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಸ್ಕ್ಯೂ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಹಿಂಗಿತ್ತು ನೇವಿಲ್ ಫ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಎಕ್ಸೈಟಿಂಗ್ ನಂಗಡೆ ಏರ್ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್ ಉಂಡು ಅದ್ರದ್ದು ಎಲ್ಲ ಥರ ಏರ್ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಕೂಡಿಯಂಡು ನಂಗೆ ಆಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋ ಏರ್ಫೀಲ್ಡ್ ರೋಲ್ ನನಗೆ ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಸೆಟಪ್ ನೇವಿಲಿ ಪಕ್ಕ 1971 ವಾರ್ ಅಂತೂ ಫುಲ್ಲಿ ನೋಟಿತ್ತುಳ ಅದಾಯ್ತು ಆಪ್ರೇಷನ್ ಪವನ್ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಎಕ್ಕ ಇಂಡಿಯನ್ ಆರ್ಮಿ ಪೋಚಿ ಅಕ್ಕ ನೇವಿ ಸಪೋರ್ಟ್ಲು ಇಂಜತ್ತು ನಂಗೆ ಸುಮಾರು ಟ್ರೂಪ್ ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡಿಸಿ ನಾನು ಆ ವಾರ್ ಝೋನ್ಲು ಫ್ಲೈ ಮಾಡಿಯ ಸುಮಾರು ವಾರ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಏರಿಯಾಸ್ಲು ಎತ್ತಿತ್ತುಳ ಅಂಡರ್ ಫೈರ್ ಒಂತಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಿತ್ತುಳ ಇನ್ನು ಮಾಲ್ಡೀವ್ಸ್ಲೇಕ ಇದು ರಿಬೆಲಿಯನ್ ಆಚಿ ಆ್ಯಂಡ್ 80s ಅಕ್ಕ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಕ್ಯಾಕ್ಟಸ್ಲಿ ನಾನು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಿಯ ಅಲ್ಲಿ ನಂಗೆ ಕಮಾಂಡೋಸ್ ಎಡ್ತಂಡೆ ಎತ್ತಿತ್ತಿಂಜತ್ತು ಇನ್ನು ಆಪ್ರೇಷನ್ ಜುಪಿಟರ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಿತ್ತುಳ ಸುಮಾರು ಬಾರೆ ಮೈನರ್ ಆಪ್ರೇಷನ್ಸ್ಲು ನಂಗೆ ಪೋಯ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಬಾರ್ಡರ್ ಚೈನಾ ಬಾರ್ಡರ್ಲು ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸೀಸ್ ಅಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಡ್ಯೂಟೀಸ್ ಮಾಡಿತ್ತು ಇಕ್ಕ ನಿಂಗೆ ಟೆಲ್ ಯು ಸಮ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ವೆದರ್ ಸಿ ಎಲ್ಲಿ ನಂಗೆ ಇಪ್ಪಕ್ಕ ಒರಮ ಭಾರಿ ಬಲ್ಯ ಸೈಕ್ಲೋನ್ಸ್ ಬಪ್ಪ ಸುಮಾರು ಕುರಿ ನಾನು ಅಂಥ ಸಿಚುವೇಶನ್ಲಿ ಇಂಜಿತುಳ ನಂಗೆ ಫ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಸಹ ಮಾಡಿತ್ತು ಆಚೆಂಗೆ ಶಿಪ್ಸ್ರ ಇದತ್ಲು ಕಮಾಂಡ್ಲಿ ಪಕ್ಕ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ಅ ರಿಯಲ್ ಸೈಕ್ಲೋನ್ ಭಾರಿ ಸಿವಿಯರ್ ಸೈಕ್ಲೋನ್ ಅಕ್ಕ ಎಂತಪ್ಪ ನಾರ್ದರ್ನ್ ಹೆಮಿಸ್ಫಿಯರ್ ಅಂಚಿಂಗೆ ನಾರ್ತ್ ಇಂಡಿಯಾ ಉಳ್ಳ ನಾರ್ತ್ ಆಫ್ ದ ಇಕ್ವೇಟರ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಕ ಬಲ್ಯ ಗಾಳಿ ಬಪ್ಪ ಸಮುದ್ರತ್ಲು ನಂಗೆ ಅದು ಕಾಂಬ ಸುಳಿರನಕ್ಕೆ ಆ್ಯಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ರೊಟೇಟ್ ಅಪ್ಪ ಆ್ಯಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ರೊಟೇಷನ್ನ ಸೈಕ್ಲೋನ್ ಅಣ್ಣ ಸದರ್ನ್ ಹೆಮಿಸ್ಫಿಯರ್ ಸೌತ್ ಆಫ್ ದ ಇಕ್ವೇಟರ್ಲು ಆ್ಯಂಟಿ ಸೈಕ್ಲೋನ್ ಅಪ್ಪ ಉಲ್ಟಾ ಸುಳಿ ಬಪ್ಪ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಅಕ್ಕ ನಂಗಡ ವಾಟರ್ಸ್ಲೆ ಅರೇಬಿಯನ್ ಸಿ ಬೇ ಆಫ್ ಬೆಂಗಾಲ್ ಸಮುದ್ರತ್ಲು ನಂಗೆ ಸೈಕ್ಲೋನ್ಲು ಚಿಕ್ಕಿ ಪೋಚಂಗಿ ಶಿಪ್ ಓರಮ ಸ್ಲೋ ಆಯ್ತು ಸೈಕ್ಲೋನ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಪಕ್ಕ ನಾನು ಆಯ್ಪಪ್ಪ ನಾಲ್ಕು ಫ್ಯೂ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸಸ್ ಉಂಡು ಅಕ್ಕ ನಂಗೆ ಎಂತ ಮಾಡುವ ஒரு ப்ரொசீஜர் உண்டு சைக்ளோனிஞ்சா தாட்வக்கு நார்தர்ன் ஹெமிஸ்ஃபியரில் நங்கட ஷிப்ரா ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಬೈಯತ್ಲು ಗಾಳಿನ ಬೇಕೊಂಡು ಅಂಚಂಗಿ ಬೈಯತ್ಲಲ್ಲ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಬೈಯತ್ಲು ಗಾಳಿರ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಬೆಚ್ಚತ್ತಂಗಿ ನಂಗೆ ಆ ಸುಳೀರ ಪುಡಿ ಇಂಜ ಪೊರ್ಮೆ ಬಪ್ಪ ಅನ್ನನೆ ಒಮ್ಮ 3 ದಿವಸ ನಾನು ನೋಟಿತ್ತುಳ ಸಮುದ್ರ ಬಂತು ಹಡಗ್ರ ಮೇಲೆ ಅನ್ನನೆ ಬೂವ ಆಚೆಗಿ ವಿ ಸರ್ವೈವ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಅಫ್ರೇಡ್ ಆಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಟು ಕಮ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ವೆರಿ ಬ್ಯಾಡ್ ವೆದರ್ ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಪಸ್ ಈಗ ಕಂಪಸ್ ಲೈನ್ ನಂಗೆ ಅನ್ನುವ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅ ರಂಬ್ ಲೈನ್ RHUMB ಕಂಪಸ್ ನೇರೆ ಪೋಪಲ್ಲ ಅವ್ರ ಕಂಪಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಪುಡ್ಚಂಡು ಆ ಲೈನ್ ಕಣ್ವ ರಂಬ್ ಲೈನ್
ಆ ಲೈನ್ ಭೂಲೋಕತ್ರ மேலே நேரே இல்லை, ஒரு திருகியன் போப்பு அது ಅಂಚಿಂಗೆ ದೂರ போப்பு, நேரே போப்பில். ಅಕ್ಕ ಎಂತಪ್ಪ ನಂಗೆ ಕಂಪಸ್ ಹೈ ಲ್ಯಾಟಿಟ್ಯೂಡ್ಸ್ ಇಕ್ಕ ಅಂಟಾರ್ಟಿಕಾ ಆರ್ಕ್ಟಿಕ್ ಕಂಪಸ್ ಪುಡ್ಚಂಡು ನಂಗೆ ಫ್ಲೈ ಮಾಡ್ಚಂಗಿ ಏನೇನಿಪ್ಪ ಆ ರಂಬ್ ಲೈನ್, ಆ ಕಂಪಸ್ ಲೈನ್ ನೇರಾಯ್ತು ಭಾರಿ ಬಿರಿಯ ತಿರುವ. ಇಕ್ಕ ನಾಲ್ಕು ಅಂಟಾರ್ಟಿಕಲ್ಲಿ ನಾನು 85 ಎಕ್ಸ್ಪಿಡಿಷನ್ಲು ನಂಗೆ ಫ್ಲೈ ಮಾಡಿ ನಿಂಜತ್ತು ದೂರ ನಂಗಕ್ಕೆ ಕಾಂಬ ஒரு ಜಾಗ ஷிப்பு கட்டித்து ஒரு 100 மைல் தூரம் நான் உண்டு, நாங்கள் பந்தன் உண்டு. அக்கா கம்பஸ் லைன் பிடிச்சிட்டு நேர போப்ப கையில் ಕಂಪಸ್ ಇನ್ನನಿಪ್ಪ ಈಲೆ ಪೋಪು ನಂಗೆ ಬಂತು ಎತ್ತುವ ಅಲ್ಲಿ ಇಕ ಪಕ್ಕ ಪಕ್ಕ 10 ಮೈಲೆಲ್ಲ ಪಪ್ಪ ಹಡ್ಗ ಕಾಂಬ ಅಲ್ಲಿ ಉಂಡು ಆಚಿಗೆ ನಂಗೆ ಪೋಪ ಇನ್ನನೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅ ಕಂಪಸ್ ರಂಬ್ ಲೈನ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಇನ್ ಹೈ ಲ್ಯಾಟಿಟ್ಯೂಡ್ಸ್. Very interesting. Rule is stick to your compass line. I am so grateful to be able to be part of this talk, Pariyana. Thankful to Saroo auntie, and also happy that Sailatha, my daughter, has done the logo. Grateful for all this. Today the Navy is a very different service. We are global. We have warships which can go all over the world. Unlike when I joined as a young boy, we had the old Rana, Rajput, Ranjit, Godavari and Ganga, and now we have fantastic warships, world-class ships, submarines. We have nuclear weapons. We have submarines which can stay underwater for months on end and travel all over the world. And weapons which can reach any part of the world. So if you join a service which has that reach and that capability, you can imagine ಹೆಚ್ಚಕ್ಕೆ adventure ನೋಟ್ವೀರಾ ಕೂಡ್ಚಂಗಿ. ಅದಂಗೆ ಮಕ್ಕಳೇ ನಿಂಗಕ್ಕೆ my recommendation is go into an adventurous career. Kodwatana is facing life with boldness, with respect, with dignity. Do it. Adange ningakke all the best on me, and you can contact me. Saroo auntie will say how you can call me up about merchant navy or Indian navy or flying, or because I would be able to advise you. Study well, children. God bless.